Arunachal Pradesh మహిళ పట్ల చైనా అధికారులు వ్యవహరించిన తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. చైనా వైఖరిని భారత విదేశాంగ శాఖ కూడా తప్పుపట్టింది, నిరసన తెలియజేసింది. బ్రిటన్లో 14 ఏళ్లుగా ఉంటున్న అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు చెందిన పెమా వాంగ్వోమ్ తాంగ్డోక్ ఇటీవల బ్రిటన్ నుంచి జపాన్ వెళ్తుండగా ఆమె ప్రయాణిస్తున్న విమానం చైనాలో ఉన్న షాంఘైలోని పుడాంగ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఆగింది. ఆ సమయంలో ఎయిర్పోర్ట్లో చైనా అధికారులు పెమా వాంగ్జోమ్ పట్ల అత్యంత దారుణంగా ప్రవర్తించారు. Yes, so basically I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically I went past the e-gates happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, "Look, India, took my name and something and took me out." So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration. The manual counters for the immigration, and then she went on to say, "Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid." Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. చైనా అధికారులు పెమా వాంగ్జోమ్ ను చుట్టుముట్టి ఒక మహిళా అధికారి వేరే చోటుకు తీసుకెళ్లి అనేక ప్రశ్నలు సంధించారు. అసలు భారత పాస్పోర్ట్ చెల్లదని వేధించారు, హేళనగా మాట్లాడారు. She wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue. Said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India, very clearly. And they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, "You should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian." Some mockery around there. Then basically they took me to the transfer desk of China Eastern, which is next to an immigration desk. And they would just keep basically sending me from one desk to the other. So if I ask the Chinese airline, they tell me to go to the immigration tells me to go to them. And they basically didn't give me a straight answer. I said, "Where is the law? What rights have you got to hold me back here?" So ultimately it took about 18 hours for me to get out of Shanghai. And basically విచిత్రం ఏమిటంటే ఏడాది క్రితం కూడా బ్రిటన్ నుంచి జపాన్ వెళ్తున్న సమయంలో చైనాలో ఆగితే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురు కాలేదని, ఇప్పుడే ఈ విధంగా ప్రవర్తించారని ఆనాటి ఘటనను తలుచుకుని వాపోయారు పెమా వాంగ్జోమ్. దాదాపు 18 గంటల పాటు ఎయిర్పోర్ట్లో వేధించారు చైనా అధికారులు, ఆహారం ఇవ్వలేదు. Shocking to me is I have in fact transited through Shanghai in the past a year ago with no issues at all. In fact, the first time that I ever transited through China, I spoke to the Chinese embassy in London, and they said, with a short layover of about 3 to 6 hours, you don't need a visa. So obviously, I work actually in the regulatory space in London as well. So I know that how important rules are, and I'm well aware of the regulations. And obviously, I wanted to make sure that I knew what I was doing before I flew out. And obviously, I have transited very successfully and easily through Shanghai before through China, having consulted the Chinese embassy in London. But at this time, I feel maybe it was the weekend. They knew that the offices are closed. The timing was as such that I couldn't actually call the Chinese embassy in London. So after a lot of ordeal, because there was no Wi-Fi, the Wi-Fi was really slow. And even if I did get connected to Wi-Fi, you can't open Google, you can't open any of the socials like your Facebook or WhatsApp.
దాదాపు 18 గంటల పాటు ఎయిర్పోర్ట్ లో వేధించారు చైనా అధికారులు. ఆహారం ఇవ్వలేదు, ఆహారం కొనుక్కోవడానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు. పైగా సూటిపోటి మాటలతో ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారో అంత ఇబ్బంది పెట్టారు చైనా అధికారులు. With a lot of harassment and basically no access to food, not allowing me to leave that part of the terminal. There wasn't a proper space given to us to basically rest after a 12-hour flight all the way from London. Um, at one point in time, because I kept going up to them every hour or so, asking them what is the issue, why they're holding me back, what legal rights or rules do you have that says that Indian nationals, and they would just dismiss every time I tried to speak to them, in fact in a very unprofessional manner. There was one point in time when I was near the counter desk trying to speak to them, and there was about 3 or 4 airline staff of China Eastern and about 2 other immigration officers, and all of them were basically speaking in their language and saying and pointing out and saying Arunachal, Arunachal, and laughing and calling it China, no India. So that kind of very humiliating, questionable behavior from the immigration staff as well as the airline staff. Ultimately, with a lot of harassment and basically no access to food, not allowing me to leave that part of the terminal. There wasn't a proper space. ఇక చివరకు ఒక బ్రిటన్ లోని ఒక ఫ్రెండ్ ఫోన్ లో విషయం చెప్పడంతో గంటలోనే భారత అధికారులు వచ్చి తనను చైనా నుంచి బయటకు పంపారని గుర్తు చేసుకున్నారు పెమా వాంగ్జోమ్. తనకు మద్దతుగా నిలిచినందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్పారు. I got hold of a friend basically by using their landline. I basically said to them, look, I have legal rights. I need to call a lawyer or something. You have to give me ways to communicate with somebody. Nobody knows I'm stuck here. So I called up a friend in London. They helped me to basically get the details, because even if I had a little bit of internet, it doesn't open Google, so I couldn't find the immigration details. So I called up the Shanghai and Beijing Indian embassies, and within an hour, very, very, helpful, in fact, and very glad that the Indian officials came to the airport, and then basically they got me some food and basically spoke through the issues with them and helped me get out of the country. So a very long ordeal, 18 hours, but glad that I'm out of there. Yeah, but obviously I've missed my flights, my, all the plan that I had. It took a lot of time to even get the visa for Japan. I had all the right documents, everything. I don't understand, and I can even check on the rules. It says that you don't need a transit visa if your stay is less than a couple of hours. I was only there for 3 hours, but their argument was I don't have a valid document. I mean, I have traveled to తన వద్ద చెల్లుబాటయ్యే వీసా ఉన్నప్పటికీ చైనా అధికారులు పాస్పోర్ట్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 58 దేశాలు తిరిగినా ఏనాడు అలాంటి అనుభవం ఎదురు కాలేదన్నారు పెమా వాంగ్జోమ్. మరో భారతీయుడికి తనలాంటి పరిస్థితి ఎదురవ్వకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ, ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం, అరుణాచల్ సీఎంలకు లేఖ రాశారామె. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడానికి చైనా ప్రభుత్వం ఉపయోగించిన వ్యూహం కావచ్చని పెమా వాంగ్జోమ్ అభిప్రాయపడ్డారు. అరుణాచల్ ఎప్పటికీ భారత్ లో అంతర్భాగమేనని ఆమె నొక్కి చెప్పారు. భారత్లోని ఈశాన్య ప్రాంతాల ప్రజలు తాము భారతీయులమని గర్వంగా చెప్పుకోవాలనే ఉద్దేశంతో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ కూడా పెట్టారు. పెమా వాంగ్జోమ్ ను షాంఘై విమానాశ్రయంలో నిర్బంధించడంపై చైనా చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. చైనా చర్యలు అంతర్జాతీయ నిబంధనలు, భారత సార్వభౌమత్వాన్ని ఉల్లంఘించినట్లుగా ఉందని పేర్కొంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారత్ లో అంతర్భాగమనేది స్పష్టమైన విషయంగా చెబుతూ దీనిని చైనా తిరస్కరించినా అదే వాస్తవమని తెలిపింది మన విదేశాంగ శాఖ.